সুতরাং গত বছরের থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি এবং অনেক আগের থেকে আমরা সজাগ হয়ে সেই স্পেশাল আমাদের হচ্ছে মোবাইল পেট্রোলিং। Directorate of Forest, South 24 Pargana joined hands with Kolkata Society for Cultural Heritage and TCG Foundation. Announces the launch of solar street lights in the Kultali range of the Sundarbans. First of its kind initiative in the Sundarbans, February 22, 2023. It is a good news for around 4,516 households in the Sundarbans as they are set to enjoy the brighter evening from now onwards. Directorate of Forest, South 24 Pargana have joined hands with Kolkata Society for Cultural Heritage and TCG Foundation to install 25 solar street lights across 5 villages in Kultali range. These solar lights also would save lives of villagers from man-wild conflict. The project is a public-private partnership one. Directorate of Forest has given the mandate to KSCH, a social enterprise. The solar street lights will be installed by Kolkata Society for Cultural Heritage, whereas the TCG Foundation has come forward with the requisite funds. Around 4,136 families of Bhubaneshwari, Debipur, Modhho Gurguria, Purba Gurguria and Deulbari, Chituri Forest in Kultali range in the Sundarbans are beneficiaries of the proposed street lights. They are the victims of frequent snake bites as these villages are adjacent to the core area of the Sundarbans. The villagers stumble upon poisonous snakes in darkness, leading to death or serious injury on a regular basis. Kultali range falls under the jurisdiction of the Directorate Forest, South 24 Parganas Division, Govt, of West Bengal. Nearby hospital is 36 kilometers away. As we all know that the Sundarbans are biosphere lands and people living here are exposed to nature. Human and wild conflict is one of the major concerns of the Forest Department in the Sundarbans. Roads are developed with bricks and electricity has been a rarity here. Snake bites are being the common problems in Sundarbans area. Common kraits and cobras are making the prime damages for the local people. Mortality rate 65% is very high for snake bite cases. Even tigers strayed out of the core areas twice in the last 5 years. So solar lights are the only solution of this concern here, said Milan Mandal, DFO, 24 Parganas, South Division. To cover the major parts of the villages we installed 25 solar street lights. By doing this project we also promoted the renewable green energy and reduce carbon footprint. These poles will generate 182.5 kilowatt renewable electricity every year. Street lights will help to distract the tigers as well. I really thank KSCH and TCG Foundation for this project, said Milan Mandal. বিশেষত কুলতলি ব্লকের যে 4টি গ্রাম, এখানে মধ্য গুরগুরিয়া আছে, ভুবনেশ্বরী আছে, আমাদের দেউলবাড়ি আছে, তো এই গ্রামগুলোতে আমরা শুধু বাঘের ইনসিডেন্ট নয়, স্ট্রেইং ইনসিডেন্ট নয়, এছাড়াও প্রচুর সাপের কামড়ের ঘটনাও ঘটে। তো সেইটা মাথায় রেখে আমরা সোলার ল্যাম্পের একটা প্রজেক্ট করা যায় কিনা সেটা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। আমাদের কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ বলে একটি এনজিও সংস্থা, তারা গত বছরও আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং অর্গানাইজ করেছিলেন, দিয়েছিলেন। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন তাদের সাথে আমরা আলোচনা করি প্রাথমিকভাবে, তারা তারপরে চ্যাটার্জি গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করেন, টিএসজি গ্রুপ, এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতায় এবং KSCH এর এবং বন দপ্তরের যৌথ পরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে আজকে এই 25টি স্ট্রিট ল্যাম্প, সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা এখানে শুরু হলো, এবং আগামী দিনে এটা যাতে আরো অন্যান্য জায়গা যেখানে এই ধরনের সমস্যা আছে সেখানে যাতে আমরা করতে পারি সেটা আমাদের লক্ষ্য থাকবে।